Kalau di bar itu, one of the reason kenapa gue milih bartending nih. Karena gue merasa di culinary sama di pastry itu bisa jadi liquid. Tapi dari liquid kalau mau jadiin makanan, berarti aku harus play with flavors doang. Ya nggak sih? Jadi waktu di bar, gue jadi barback. They serve very huge amount of mojito every day. It makes me, actually I learn a lot from that lah. Dan dia juga strict banget kan. Jadi kalau you are not ready, lu nggak boleh buat. Jadi sempat gue colong-colongan lah, bikin. Terus dia masuk, kelihatan. He take the mojito, he throw in front of my face. He said you are not ready. Bartender yang gue ketemu dan ngobrol selalu a geek about drink. Of course, because I think that's part of our life. Kayak kita lihat ada sesuatu, lucu nih, kayaknya bisa buat jadi cocktail deh. Apalagi for me ya, karena menurut aku, because the main reason why I want to be a bartender, karena I can tweak, I like to create, more to product person, sama karena aku ada culinary and pastry, because of these two, makanya gue mau, ya udah dua-duanya ini, gue bisa di bar, gue bisa ketemu sama orang, gue bisa buat minuman, dari basic-basic gue yang sebelumnya udah pernah gue pelajarin, gue nggak tinggalin gitu loh. Hello guys, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Jarang-jarang nih ada bartender perempuan datang ke podcast kita. Masih kurang guys bartender perempuan di Indonesia menurut gua. Padahal profesi ini sangat menjanjikan. Nah seperti tamu kita kali ini, Demetria Ramona. Dia tadinya tuh seorang pastry chef yang beralih jadi bartender. And of course gak dikasih. Sebagai seorang perempuan kerja di bar sama orang tuanya. Tapi dia berhasil membuktikannya sekarang. Dia adalah founder dari Heads Bar. Bar yang sangat terkenal, konsepnya lucu banget. Ada sorbet shop, depannya ada ice cream dan juga ada bar di belakangnya. Lagi hits banget nih, kalian harus coba ke sana. Dia akan cerita pengalamannya mulai dari awal karirnya. Dia sering ikut kompetisi, seneng banget ngulik produk. Sampai ikut kompetisi dunia, kompetisi 50 Best. Dan dapat top 3. Kemarin baru tour keliling India untuk pop up, guest shift dan juga bikin masterclass. Very cool indeed. Kalian harus nonton podcastnya sampai habis. Podcastnya seru banget. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Please welcome Demetria Ramona. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Famfrit Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagramnya di Famfrit Indonesia atau ke websitenya di famfrits.asia. Oke, hi Dem. Hi. How are you? Very good. Baru pulang dari India. Yes. Buat yang belum kenal Demi, dia adalah, what's your title? I'm the founder of Heads Bar. Founder of Heads Bar di dekat Senop, di dekat Aditya Warman, di dekat Bakmihan lokasinya. Konsepnya lucu, sorbet and cocktail, right? Yes. Good to finally have you in the podcast. Thank you. Thank you for having me. Mana, you have a gift for me, right? I have a gift, yes. Here you go. Okay. So this is our merch. It's our t-shirts. Okay. We actually haven't launched it yet. Oh, thank you. And there's the stickers, the updated one with all the floats and everything. Karena, as you mentioned, we have gelato, sorbet shops outside, and then inside is a cocktail bar. Yes. So we do all of the stickers with floats and everything. Hopefully, kita pamerin dulu dong. Ya, pamerin dulu. Jadi we haven't launched it yet, so you'll be the first one who wear that. The bar that embraces quality. Okay. Duality. Oh, duality. Sorry. What's duality? Oh, itu karena ada gelato itu. Ya. Okay. Keren guys. Lucu kan? Lucu. Ini bakal dijual atau? Yeah, we plan to sell it. Okay. Yeah. Stay tune atau visit Heads Bar atau IG-nya. Thank you again. Nah, biasanya Dem kalau pertama kali ke podcast gua kenalan dulu sama the listeners. Okay. So what's your background story? Sebelum Heads Bar ini, karena kita kenal waktu lu di Semarang. Lu taunya, right? Tapi before that itu gimana? Kita mulai di episode kita sebelum ini guys, kan kalau kalian ngikutin Ray Jensen Radio, kita visit Demi sama waktu itu juara dunia gelato.
Betul. Ya kan, lihat-lihat Hedge Bar, nyobain koktail, nyobain gelato and sorbet. Lu share di situ kalau you used to be work in pastry. Betul. Betul. Ya. Itu kapan? Jadi I was born in Medan. Oke. Ya, so dari kecil sampai SMA selesai itu aku ya di Medan. Setelah itu aku emang ngambil culinary arts bachelor di Malaysia. So setelah high school langsung pindah ke Malaysia, sekolah 3 tahun, Berjaya University. Oke. Jadi Berjaya itu gue bachelornya 3 tahun. Nah during that sebenarnya Untuk hospitality? culinary arts. 3 tahun untuk culinary arts? Iya. Lama juga ya? Jadi, what do you study there? Because I got S1 kan. Nah, oh, karena dapat S1. Betul. In what? In Kalau culinary- culinary art? They put it on culinary arts honors. Kayak Oke. honors ya. Oke, jadi ada Demetria apa gitu? Kalau Ada di luar gelarnya? kayaknya nggak ada Oh, ya. di luar nggak ada ya? Kayaknya nggak ada Oke, ya. oke, Tapi kalau di title itu mereka tulis kayak honors gitu. Oke. Ya, something like that. Oke. Terus? Jadi di 3 tahun itu ya karena kita bachelor, subjek-subjeknya banyak. Kayak ada salah satunya pastry. But before that, before I take di Malaysia, sebenarnya I almost go to Sydney. But I cancelled Oke. karena somehow kalau di Sydney aku cuma dapat diploma doang. Oh, in Cornwall lo? Correct. Oke, iya Correct. diploma doang, nggak dapat Jadi gelar. itu sebenarnya udah apply semuanya. Oke. Udah apply semuanya, tinggal dibayar, tinggal jalan. Tapi lu ngejar gelarnya. Somehow nggak tahu gimana, jodoh kali ya. Ah. Orang-orang dari Berjaya itu datang ke sekolah gue buat kayak expo gitu. Oke. Then somehow I realize, oh ternyata I can learn much more. Which is kalau bachelor we have business, ya kan. Terus kita juga ada pastry, kita juga ada kayak hot kitchen, beverage also. Yeah. Jadi ya udah kayak Oke, oh semuanya. ya udah ya 3 tahun gue langsung udah ada bachelor nih Oke, gitu. oke. Dan kalau pengen banget ke sini lagi, I Ya can bisa. work and then I can just go there by myself. Di otak gue itu waktu itu. Oke. Terus you decided to pursue career in pastry. Yes. Oke. Tapi emang dari awal pengen pastry. I see. Emang passionnya di pastry, Oke. nggak di hot kitchen. I see. Jadi waktu kuliah itu, karena di Berjaya Holding waktu itu tuh mereka juga own Starbucks, Krispy Kremes. Oke. Jadi salah satu dari kitchen kita itu production house. Oke. Jadi then somehow karena gue anaknya emang nggak bisa diam, I applied for that. Oke. Dan gue masuk. Jadi somehow waktu gue sekolah, gue juga kerja. Tapi di production house-nya itu. Terus dari pastry chef itu kenapa bisa transisi? What's the moment you transition into bar? Nah, jadi there's one time kita tuh sebenarnya di-enroll untuk kompetisi buat itu gue dapat kategori 2 jam buat dressing a wedding cake. Oke. Dan kita udah training, kita udah internal selection dan gue I got it. And then kita udah training 2 bulanan lah. But then there is something wrong with the management dan ternyata registrationnya full. Jadi kita nggak bisa ikut padahal iya, latihan. betul. Oke. Jadi kayak gabut dong. So one of my senior actually asked me to join the coffee competitions. Jadi gue bingung dong kayak, bro gue ngejain pastry coy. Kayak gimana sih gitu. Terus they said, no just join. Oke. So then you have more kegiatan lah. You can see whatever happen in the F&B out there in Malaysia. Akhirnya gue join. Internal selection lagi. Masuk. Oke. Tapi there's no expectation waktu internal selection waktu itu. Iya. Masuk, compete. I'm the only one who did like live cooking syrup gitu loh. Karena that's my background kan. Yes, karena you're a chef. Yes. Ya. Terus karena gua masak aneh bagi juri-jurinya, mereka nanya terus during I make. Oke. Jadi akhirnya gua exit time. Exit Kesel time? dong. What do you mean exit time? Oh, kelebihan waktunya. Betul, Oke. betul. Jadi gue kayak salah lagi nih gitu kan. Tapi setelah kita kaji dari score sheet, setelah dilihat ternyata kalau dari skor gue tuh nomor 2. And at that time kan gue masih anak kuliah dong. Kita udah compete sama Iya, orang-orang senior-senior yang lah ya.
Jadi Professionals. from all of the competitors, there's only 2 sekolahan, sisanya itu ya udah professionals. Jadi akhirnya kayak bisa lagi nih. Dan I feel that challenge gitu. Karena kayak gue mau revenge. Oke. In my mind at that time, next year I want to revenge. Tapi ternyata tahun kedepannya si Coffee ini dia 2 tahun sekali, dia bukan setahun sekali. Okay. Jadi I join another one under the same brand, tapi mocktail sama cocktail. Oke. Jadi And you have no background. I have no background. Jadi the coffee itu kita harus buat signature. That was my first time holding shaker. Wow. Jadi waktu cocktail sama mocktail, I was trained for a year. Aku menang yang mocktail, and then cocktail I got number 2 or number 3, something like that. Wow. Ya. Oke. Jadi setelah itu karena juri-jurinya semuanya legend-legend yang di Malaysia, mereka selalu telepon aku kayak Dem part time dong. Oke. Ya, ke bar gua dong gitu. Dia lihat potensi lah. I think ini so. jadi bar Yeah. gitu. Dari situ udah lu tinggalin pastry itu. Enggak. Oke. Gue masih kerja di pastry, gue masih part time di kayak coffee shop. Gue sempat kerja di pancake house, sempat kerja di pancake house yang ada ice creamnya. Gue sempat kerja di barista juga, karena kan gue coffee kan awalnya, gitu. Oh nice. Yeah. What makes you stay tapi di bar? Jadi ceritanya sebelum gue selesai kuliah, gue ditawarin kerja in one of the new bar in Malaysia at that time. Yeah. Tapi gue masih dilema tuh, will bartender actually is a profession? Yeah. Especially your parents approve gak? Ya enggak dong. Iya. Waktu itu enggak dong. Iya kan for a lady. Ya. Ya kan even now I think. Now they fully support. Gak semua sih. I remember nih di Bura-Bura ada satu anak intern. Dia itu lagi kuliah. Terus kayak mirip ceritanya seperti lu Dem. Dia itu ngambil hospitality di Trisakti. Terus ikut kompetisi melulu. Oke. Semuanya disikat sama dia. Oke. Dia basicnya tuh ya kan hospitality, kitchen sama floor kan, sama service. Tapi semua disikat, kopi dia itu dia sikat, sama dia mau ada ikutan waktu itu kompetisi untuk serving, Oke. which is harus ngomong ke tamu kan, Yeah. Untuk improve that skill. Dia nanya ke dosennya, terus salah satu dosennya tuh teman dekat sama investor gue di Bura-Bura, terus dia bilang ya udah lu di Bura-Bura aja belajar ngomong sama tamu. Oke. Tapi ternyata 3 bulan bagus banget kerjanya jadi bartender. Nice. Kayak groomingnya bagus banget, communication skillnya bagus, researchnya bagus, prep selesai. Gue kayak udah lu nggak usah kuliah lagi, sini aja gitu kan. Soalnya jarang sekali bartender itu cewek di Jakarta. Yeah. Jarang, masih kayak persentasenya sangat sedikit lah maksud gue. Dia clearly dia suka banget. Dia bukan suka minum mabok-mabok, enggak, dia suka kerja di bar gitu karena banyak enjoy it interaction lah ya. gitu. Terus Oke. dia suka ngafalin kayak history minuman gitu segala macam lah gitu Nice. belajar. Tapi nggak dikasih sama orang tuanya kerja di bar, nggak boleh. Ya karena masih tabu mungkin ya kalau di Indo ya. Iya maksud gue itu. Iya. Tapi at that time, yang your time, especially then, nggak boleh dong. Ya enggak. Oke. Jadi waktu gua dapat kerjaan itu, before I tell them, I sign it. dan itu tuh As a barback atau bartender langsung? they just asked me to do bartender. Tapi Oke. sebelum itu waktu aku internship during my school, aku tuh udah nyari bar. Oke. Dan aku internship di bar salah satu judge aku. What type of bar? It's can I say the name? Ya. Ya, it's a Marinis on 57 di Oke. Malaysia. It's on 57 floor. Mereka tuh ada fine dining, ada lounge sama bar. Oke. Dan barnya tuh hektik banget. I Jadi dia see. island bar. Oh, I know. Tapi they yeah, serve that a type. good cocktail. Oke, They serve a cocktail very gitu. good cocktail. Oke. Dan waktu itu ya aku minta kayak can I go there? Tapi sekolah aku nggak ngasih awalnya karena background aku culinary arts. Jadi Yeah. report aku harus kitchen dong. Iya. Jadi akhirnya kan gue boleh jumping kan. Jadi gue di kitchen, gue kerja di pastry juga, gue jadi baker Iya. selama beberapa bulan. Habis itu gue pindah ke bar. Dan gue sempat kerja di fine dining service juga karena gue pengen tahu kan. Iya. I Jadi see. waktu di bar
gue jadi barback. Oke. Tiap hari pick menu because they serve a very huge amount of mojito every day. Pick mint and cut lemons. Yeah, and squeeze lemon every And day. squeeze Tapi it makes me actually I learn a lot from that lah Yeah. gitu. Dan dia juga strict banget kan. Oke. Jadi kalau you are not ready lu nggak boleh buat. Jadi sempat gua colong-colongan lah. Iya. Colongan bikin. Terus dia masuk. Kelihatan. He take the mojito. He throw in front of my face. He said you are not ready. Gimana rasanya tuh? Kayak Nunduk. cuman sorry. Oke, gitu. Tapi Itu how old are you at that time? I was 19 berarti. Oke. 19 karena kan kalau intern di just ya udah gitu. Dan we don't really drink in the bar cause the bar is so busy all the time Yeah. gitu. Terus akhirnya gue belajar karena there's sekali tuh kecolongan lagi cause the seniors like buat them Buat gitu lah, ya. ya. Tapi the drink was sent back cause they know that what their mojitos taste like every day. Padahal gue ngikutin resepi plak-plak. Tapi beda. Betul. Yeah. That's the thing about cocktail sih. Yeah. It's so technical. Yeah. The way you stir, the way you shake. Even the steps of you pouring it will change a lot of different. Yeah. It will give a lot of difference. Okay. So how long ago was this? Berapa tahun lalu ya berarti ya? 10 tahun lalu 10 tahun. Berarti lu udah 10 tahun kurang lebih di dari industri dua bar ya? ya. Nice. Tuh udah 10 tahun guys baru jadi founder. Ya. Terus lu juga sering ikut kompetisi dan berprestasi. It's countless. Nggak bisa disebutin satu-satu. Right. Why? You mean why I join all of them? Yeah. It takes time, latihan. Ya. It takes money. Siapa yang bayarin? Ya, bayar sendiri. Iya makanya. Why? But these days everyone got sponsored from the company, no? Yes. These But- days. Ya. Iya kan. But at that time kan gue cerita nih kalau gue dapat kerjaan baru kan. My first job ever as a full timers was a bartender. Iya. Dan bar aku tuh baru banget kan. Jadi nggak ada yang tahu. And I was new also. Jadi tim kita tuh cuma bertiga kalau nggak salah. Barnya kecil, kayak cuma bisa masuk kayak 29 orang lah. Dan I realize kalau misalnya gua nggak go out, nggak bisa nih bar gua nggak ada orangnya nih. Kayak not a lot of people. Gua harus tractionnya akan pelan banget gitu. Dan di waktu itu marketing, branding is not a huge thing yet. Jadi in my mind, So, wait. Which bar is it? Loshang in Malaysia, they already close. Oke. Dia Lu udah close. lagi kerja di situ Ya, gue lagi kerja di situ. sebagai bartender. Bartender. Tapi sepi bar lu. Ya, awal-awal tuh sepi. Iya, jadi lu pengen branding and marketing supaya tempat lu kerja nih lebih ramai. Betul. Oh, that's very good of you. Ya, Oke. because karena gue baru, gue pengen dong kayak tamu gue makin banyak. Ya, sekalian lu cari nama juga of course buat lu sendiri Ya. dan buat bisnis lu gitu. kan. Betul. Iya. Dan waktu itu di otak gue cuman kalau gue join kompetisi, satu gue bisa improve. Gue bisa lihat orang-orang tuh ngerjain koktail tuh kayak gimana sih Iya. kalau kompetisi. Iya. Karena they have more experience than me. Satu lagi yang paling utama sebenarnya adalah biar orang-orang tuh tahu Loshang. Yes. Demi kerja di Loshang gitu. Iya, Jadi orang-orang datang. That's why within a year I think I joined 13 competitions. Ya. Semua bayar sendiri. No, they support Oh, some they of the some ya. Tapi ya kalau small thing atau kayak yang the major ingredients or something like that, ya gue bayar sendiri. At that time tuh di Malaysia udah sebegitunya orang sama koktail ya. Iya. I mean di Jakarta like baru mulai pandemi palingan. Tapi waktu itu di Malaysia juga sebenarnya orang-orang nggak hype about it ya. Karena bar di Malaysia itu yang paling famous cuman Omakase Appreciate, they close already now. And then bar aku tuh sebenarnya di Petaling Jaya area, jadi di Damansara Uptown gitu, bukan di KL. Oke. Dan daerah situ tuh paling 2-3 bar, tapi all a good one. Oke. Yang paling memorable yang mana? The competition. The competitions Yes. di Malaysia apa overall nih? Oh, I don't know. There's so many. Gue gak bisa sebutin satu-satu, man. Ada Belvedere, Bacardi, ada 50 Best. Wah, gimana? Kalau yang di Malaysia itu sebenarnya yang asam laksa itu, itu tuh under Nah, tell the story about that. the Monan. Iya, itu abisnya kayak
Nggak tahu, lu kayak represent Malaysia banget sih. Iya aneh sih ya. Jadi orang-orang tuh kira gue Malaysian. Iya, of course. Kalau lu, nih kalian harus dengar ceritanya. Lu bikin menu apa coba? Buat asam laksa itu kan. Iya. Itu tuh What's the first kayak kompetisinya soal apa? so it's very open competitions. You can do whatever you want. Like tapi koktail itu sebenarnya udah di launch di baraku. Oke. Jadi we do a program called Embrace the Locals. Jadi one of my bartender doing something else, ya gue buat asam laksa. Karena I really love it. Yeah. It's my comfort food. Oke, laksa. Ya. Tapi yang asam laksa dari Penang itu, karena kan laksa banyak tuh. Banyak. Asam laksa apa bedanya? Jadi kan ada katong laksa. Katong Yes. laksa itu kan yang dari Singapura. Yes. Jadi kalau misalnya asam laksa itu tuh yang lebih refreshing. Apa kuning? Apa kuahnya apa? Karena butek. Oke. Jadi itu base brothnya itu ikan. Ah, I see. And it's always identical with fishy. Oke. Then it's my challenge to feel that kalau gue mau buat asam laksa, gimana caranya buat relate ke orang-orang ini rasanya kayak asam laksa, tapi it's drinkable. That's how I research about it. Okay. Dan banyak kan kalau misalnya asam laksa dari Penang itu selalu di serve sama kayak prawn paste gitu kan. Ya terasi. Betul. Jadi Iya. orang-orang mikirnya flavor dari asam laksa itu dari terasi. But karena gue makannya kayak sering banget, I realize it's not. Karena kalau misalnya gue nggak pakai prawn paste-nya juga, It's fine. it tastes like asam laksa gitu. Oke. So I realized that the broth is actually from the asam Jawa. That's why they call it asam. And kecombrang itu. That's why I break down the flavor that I got from the cocktail. Habis itu gue replicate. Oke. Tapi in a refreshing way. Jadi waktu local embrace itu, waktu aku rilis cocktailnya, everyone was like hype about it. Karena they realize, oh ternyata asam laksa kayak nggak karena prawn paste-nya nih gitu. Iya. Dan they realize kayak, because I serve it in a bowl, with noodle, with chopstick, with the condiments that people do in Din laksa. like pineapple, mint, cucumber, Iya. kecombrang. Gitu. Where do you get inspiration sih from all of those? Karena seperti tadi kita baru bahas sedikit sebelum mulai podcast guys. Kayak nggak banyak cocktail bar, ini ngomongin di Jakarta ya, itu yang benar-benar original. Gitu kan. In terms of menu mungkin atau konsep, tapi Heads Bar kan enggak, Heads Bar very original. It's so characterized of you kalau menurut gue ya. It's playful gitu cocktailnya. Refreshing majority gua remember. Kayak lu dapat inspirasi tuh dari mana sih Nin? I think from my journey sih. Oke. Karena whatever you see, then you will kayak somehow inspired by that. Kayak sama kayak asam laksa itu, cause I eat that every day, right? Terus aku merasa waktu itu tuh waktu buat asam laksa itu the story behind it was ya kalau misalnya kita mau represent Malaysia, ya berarti di setiap city of Malaysia itu mereka ada asam laksa, mereka ada laksa. Yes. Tapi laksanya beda-beda, mungkin noodle-nya beda, mungkin brothnya beda. Tapi we still call it laksa, right? Yeah. But the one that I always eat is asam laksa, that's why I chose that one. Tapi it's actually like the unity of the whole Malaysia gitu. Iya, makanya gue kayak represent Malaysia banget sih gitu, that product gitu kan. Iya. Oke. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Kita belum nyobain minuman. Ini udah habis satu. Which one is this called? This is acaraki. Acaraki, yes. Ini enak banget guys. Ya, Very itu refreshing. inspired by jamu, asam kunyit. Yes. But we use passion fruit instead of asam. It's very nice. Thank you. Habis itu we put it with whiskey and then we top it up with cucumber mint sorbet. Kalau ini yang Doger Bomb. Ini Doger Bomb. See, as Doger is one thing. Actually, one of my bartender that I work with itu pernah bikin version of es Doger, tapi dari dibikin koktail. Tapi nggak pakai bath bomb begini, it's playful, right? Yeah. Can I do it? I think already wet. It's okay. Tapi masih riak. Bisa nggak sih? Nggak Coba tahu. ya. I don't know. Coba ya. It's your cocktail. Yeah, it's still. Biasanya Bath bomb. nge-puff. Ya nanti ada footage-nya guys. Ada footage-nya guys. Jadi
Where did you get this inspirednya by apa? Ya obviously bath bomb, tapi Yeah. kayak how? Jadi I'm a highball person. Yes, Yeah, I really love highball drinks. me too. Then I realized the more I drink a highball, if I don't drink it fast, it will get flat very fast. Yes. Then di otak gua kayak gimana caranya buat cocktail gua selalu fizzy. Yes. Then I realized, oh, I can do bath bomb. Jadi kalau udah flat pun lu tambah lagi bisa. Kita nggak nambah karena kalau nambah itu dia bakal add more flavors kan. Tapi that's the right amount for dia. Setelah kita research and development, this bath bomb take us like 2-3 months to finish it. Yeah, so the more, jadi kita merasa kayak okay, this amount you put inside, karena dia kan slowly melting kan. Yes. Jadi even though you drink it a bit more slower, you will still get the fizziness until the end. Iya, the annoying thing highball tuh itu. Ya kan? It goes so quick the soda. But then if you want to drink it very fast, you get very fast bloated juga Iya, kan. nggak enak Ya, juga. Gitu. Nggak enak juga. Oke. That's the whole idea lah. Tapi ini dari es doger. Es doger, jadi doger itu kan banyak kayak coconut, they has a lot of local ingredients inside. Then we put the doger inside the bath bomb. Betul. Yeah, it's playful. Then we do lacto guava. We fermented Ferment. the guava, ya, with sugar and salt. Terus itu we put yuzu inside to balance the flavor. Karena agak tricky bath bomb. Kalau misalnya, that's why it took us very long to do the R&D. Karena kalau kebanyakan rasanya kayak sabun. Oh, soapy. So it has to be just nice. I don't know, kayak very creative sih. Thank you. Very creative. Ini competition cocktail gak sih ini? No. Yang bath bomb enggak. Yeah, no? Oh. No. Enggak. Sama yang ini tuh, Nah ini pakai daun kayu putih guys. ya, eucalyptus. Yes. Please tell us about this. So this is our take on Negroni. Tapi Negroni kan usually we use vermouth Rosso, right? The type of vermouth, but we use Amaro instead. What is that? So basically they age it kayak the flavor itself is much more bolder. It's not as sweet, but a lot more spices. Okay. Nah, akhirnya kita merasa we need a bit more kick. So we put tolak angin inside. Jadi a lot of people thought this is like Fernet Branca or Fernet Menta gitu. Karena kan tolak angin ada mint kan. Iya. Yeah. That's why we serve it with eucalyptus. Karena namanya Mrs. Call. Jadi kayak buat orang-orang jompo kayak gue sih. Tolak angin. So we just put a few drop the tolak angin. Like actual atau lo olah dulu? Actual. Oke. I mean beberapa tahun terakhir sih tolak angin tuh mulai masuk ke F&B bukan sebagai jamu. Biasa diminum sama yang bikin produknya aja karena masuk angin kan. Iya. Kerja sampai malam. Tapi sekarang kayak cookies, tolak angin, Iya. puding. Ini cocktail sekarang. Iya. I like it. I love tolak angin. Jadi kayak Negroni takes-nya kita lah. Ya. Gitu. Oke, please talk about ini. The 50 best thing. The 50 best. Iya. Itu gimana lu bisa ada di sana? Jadi waktu aku join 50 best itu, I was still in Semarang. Your bar masuk, right? Masuk. Iya. Maksudnya? The list, right? Di Semarang? Wishbone, yes. Yes. Yeah. You're the bartender, right? No, I'm setting up People of the Sun. Oke. Yeah. Berarti, tapi the same group, right? Same group. Oke. Itu, terus karena itu, lu bisa dapat akses ke sana? Enggak. Jadi itu tuh open competition. Jadi itu actually a competitions. Mereka post di website dan you can just apply. Everyone can apply. As long as you are in the bar for a few years or something like that. And then you just join. Oke. What's the competition about? So the competition sebenarnya kalau misalnya kita menang, kita tuh dapat internship di bar-bar yang kayak 50 Best Bar Number 1 dan sebagainya. Dan di waktu aku, the internship di 2 bar, satu di Alquimico, Cartagena. Kalau ya Spain. Alquimico, Di mana tuh? Di Spanyol? Di mana? Spain no? Oke. Ya, South American. Oke, South American. Ya, Alright. South American.
it's more on Colombia I think. Oke. Yeah. Then SIP in Barcelona. Oke. Jadi 2 tempat itu. Jadi aku ikutnya yang 2023. Open competitions. I think at my time like about 700 to 800 around the world join Online. Jadi lu Kita bikin video, right? Betul. Dan they are talking about sustainability. Oke. They are talking about how impactful of our work to the community sama what is our future positive ideas. Oke. Gitu. Terus? Jadi future positive idea aku ya we share it in the video. Terus I was talking about community karena waktu di Semarang itu kita banyak banget kayak buat coaster itu tuh semua kayak kita nyari. Kayak coasternya recycle plastik. Tapi mereka tuh recycle plastiknya buat fake legs and everything for diabetic people. Kita collab sama mereka gitu. We help their organization lah basically. Okay. Terus kayak gelas yang kayak orang-orang yang portery yang jarang ada exposure, we use our place for their exposure. Okay. So that was my future positive at that time. Jadi dari 700 atau 800 orang turun ke 25 kita harus buat cocktail, which is one of the cocktail is in my menu now, called Nira. Itu kita harus cari satu ingredient buat hero product. Hero ingredient lah. Yeah. That represent your country. Lu pakai Lontar. Niranya apa? Buah siwalan. The whole thing. Oh, Jadi okay. dari air niranya jadiin legen, we take the tuak and then we make into vinegar. And then cocktailnya itu dari sour, sweet, refreshing side is all from one ingredient. Then the skin, kulitnya kita kupas, kita dehydrate, terus aku cobain bakar. Dan ternyata baunya bau pandan, bau gula aren. Iya, karena Gula ada aren sari-sarinya. pandan. I think so. Jadi it was quite interesting. So we smoke the thing. Tapi kalau di Jakarta yang the one we put in the menu, kita tuh taruh andaliman. Jadi andaliman we smoke into the water for like about 12 hours. Keep smoking it. We let it be. The next day we fizz it up. Jadi dia kayak gin and tonic gitu. Oh my god. So it's like gin and tonic twist. Cause that time kita harus pakai Roku. Roku gin. Okay. Gitu. You win? I was top 3 global finalists. Shit. And then India won at that day. At that year ya, 2023. Dari tuh kan, I mean it's always amazing sih. The ideas tuh Dari mana gitu ya? iya datang ya dari satu buah lu bisa. I don't think it's ever been done. Kayak lu sournya, manisnya semuanya dari one ingredient. Ngulik sih. So we do a lot of research. Yeah. Kayak put a lot of effort. Like what? Research, you say research a lot. Like Kayak what? dari awal aku udah tahu gue mau pakai buah lontar. Karena kan they already tell you kayak Hero ingredient. Betul. Lu udah choose nih. I choose lontar okay, I want lontar. Okay. Iya kan. Nah gue research about lontar. Jadi research about the history. Kita research about how they grow. Where they grow. Yeah. Where they mostly grow. Jadi di daerah Jawa itu ada satu tempat, aku lupa city-nya. They grow a lot of that. Dan teman aku tuh tinggal di sana. Jadi I call them, I ask them to help me to check on it dan sebagainya, di videoin, ditanyain ke bapak-bapaknya that they climb the tree. Jadi kan kayak palm tree kan. Iya, They iya, climb the bapak-bapak tree. yang manjat. Ya, they take the Nira water. Terus kayak difotoin. Betul. Iya. Jadi ya somehow Like I know, Find I mean most of people mestinya tahu lah ya kan dari lontar, legen, ya Nira dulu ya, Nira, legen, Nira. tuak, legen. Jadi sebenarnya Nira bunganya diperes. kalau jadi- misalnya dia nggak dicampur air sama gula, dia nggak akan jadi legen, dia akan lanjut ke tuak. Oh langsung tuak. Karena dia lanjut fermentation. Jadi si Nira itu karena dia natural banget, ya within 2 to 4 hours they will start fermenting naturally. Yes. Ya. Unless ini fun fact aja sih, karena gue juga demen begituan. Iya. Jadi couple of years back, gue ke Jogja, terus habis itu ada lagi nemenin bini gue, dia mau glamping lah gitu kan, gue nemenin. Terus habis itu kayak gue cerita sama our guide, gue bilang gue tukang masak. Terus kayak tukang masak di sini ada perkebunan gula Jawa.
Yang certified organic, semua produknya hampir semua diekspor, mahal banget produknya. Terus it's been going on for like 30 years gitu. Oke. Quality-nya bagus banget. Mau lihat gak? Oh mau lah gue bilang. Yeah. Terus ya sama dikenalin ke yang profesinya manjat manen air niranya. Karena kan lontar, aren, kelapa kalau mau ngambil nira ya mirip lah. Lu bunganya lu potong, terus lu tadahin sama ember atau apa, baskom gitu kan. Jirigen, sorry. Terus gua nanya, dia kan ngambil banyak banget. Karena dia bilang ngambil itu kalau nggak pagi sore, kalau nggak ada airnya. Betul. Jadi jirigen tuh banyak banget. Gua nanya, ini gimana supaya nggak jadi tuak? Gua bilang, apa emang lu minum tuak? Oh enggak pak, di sini minumnya kita ciu. Kita nggak minum tuak ini gitu. Terus kayak jadi lu gimana supaya nggak ferment? Jadi ternyata ada kearifan lokal. Kalau lu mau stop the fermentation itu pakai getah pohon manggis. Oh? Yes. Sama belerang. Jadi very very small air belerang, bikin air belerang gitu. Terus habis itu ini ada getah pohon manggis. Nah getah pohon manggisnya itu mahal banget. Sekilo bisa 2 juta dia bilang. Buset. Bentuknya kayak peach gum. Oh. Crystallized gitu. Oke. Tapi lu cuma pakai a minuscule amount, paling like 2 gram. Lu campur sama air belerang, lu aduk jadi satu. Lu diemin semalam. Nah, a teaspoon of that into the nira, nggak ferment. Karena they kill all of the yeast, I think. Iya, mungkin. Nah, dari situ makanya mereka bisa nyetok, terus waktu lagi saatnya bikin gula, ya baru bikin bareng-bareng. Oh gitu. Ya ada itunya lah. Tapi at my point is, dari lu research semua, tapi kayak ada momen berarti gue bisa bikin semuanya dari satu minuman ini dong, gitu kan lu kepikirannya, kayak dari cukanya gitu. Jadi karena waktu itu gue kayak ternyata ini bisa buat gula, ini buat ini, dan ternyata waktu research history-nya back then, lontar itu juga historinya gede banget. Like jadi daun lontar pun dikeringin, sebenarnya dokumen-dokumen Jawa dulu itu semuanya Jawa pakai Bali pakai daun lontar. Betul. Paling awet. So we write the story of the ingredients and the behind it, like you know all the inspirations gitu. Kita beli daun lontar yang kering, terus kita tulis di sana. Iya men, kayak geek out about lontar gitu ya. Iya. We can talk this like until tomorrow about lontar only. Terus dari top 3 itu dapat apa? Oh jadi kan tadi sampai top 5 harus bukan dari 25 buat koktail itu disubmit lagi video buat narasi dan sebagainya, kirim, kita dijadiin top 3. Dari top 3 top 5 dulu, sorry. Top 5 kita diinterview. Interview dari si owner dari Alchemico, dari Cartagena itu. Kita diinterview sama ownership Barcelona, si Simone. Ada 3 lagi, satu the founder of 50 Best Bar in the World, sama 2 lagi, satu from sustainability concept, satu lagi from the media side lah. Terus kita di interview 5 orang lawan 1. Ya udah interview, they ask us a lot of questions dan sebagainya sama 30 menit dan that's it. Then they will choose 3. Kayak psikotes gitu. Kali ya. Anggap ya kan. Soalnya mau intern, right? They wanna know about you. Jadi di choose 3. Setelah 3, there's a lot more other jury yang kita nggak tahu. They will vote. They will vote from all of the results, the video that we send from the start until the end. Habis itu baru dia milih 1. Jadi tapi 3-3-nya diterbangin. Jadi waktu itu tahun aku kita ke Singapura. But for me going back to Singapore, like going back home, you know. Yes. Exactly. Because I stay in Singapore for a very long time. Jadi top 3 ke Singapura, kita di 50 Best Bar in the World buat seremoninya. Dan nomor 1-nya bakal di-announce di sana. So cool. Then at that year India won. Gitu. Wow. Tapi 3-3-nya diterbangin di situ. So we make a lot of new friends. Of course. Sekarang masih itu? Masih. Ikut kompetisi-kompetisi lu? Aku? Udah jarang sih. Udah jarang. Kenapa sibuk? Sibuk ngerjain hat sih. Or you have proven yourself? Not really. Not really. Sebenarnya
Banyak kan orang yang nanya ke gue kayak, Dem, join kompetisi itu kadang setelah kompetisi kok gue merasa kosong ya. Oh ya? Cause kalau gue kadang iya, tapi Merasa kosong itu gimana ya? karena adrenalinnya habis kan, Hmm? adrenalinnya selesai tuh. Iya. Kayak mau menang nggak menang kan selesai. Hmm. Kayak abis ini what's next gitu. Tapi I always tell them kayak what's your goal when you join the competition. Kalau goal gue dulu waktu di Malaysia kan buat my bar rame nih. Iya. Then after the competition I will not feel empty. Hmm. Ya kan? Tapi waktu aku di Singapura kan dari Malaysia, berarti gue tinggal di Malaysia 5 tahun. Setelah 5 tahun kerja di Losang itu, 2 tahun kerja di Losang, gue pindah ke Singapura. Yes, ke ini right, Antidote right? Gitu. Iya, Waktu di Antidote tuh aku join kompetisi dikit banget. Oke. Karena udah fokus kerja juga kan. Iya. Gitu. Jadi kayak mostly what's your goal when you join the competition? Sekarang apalagi sekarang kan makin banyak kompetisi, right? Kayak it seems like every brand ada competition sekarang. Which is good tuh. It's good. It's good. Yeah, it's very good. Kayak gue kemarin baru kita ada ngobrol sama 2 bartenders yang menang competition in finalist yang in different year tapi Hennessy My Way. Ya. Iya, itu juga oh my god, the rewards ke sana, bro, ke konyak, man. Iya. Gila. Very nice. Menurut aku one of the best part about competition kalau kamu menang ya you can they will terbangin lu ke mana-mana gitu Iya. loh. Even nggak menang. Iya. Even nggak menang, right? Nggak semuanya lu menang, right? Enggak. Iya, makanya. Dan iya, gua dulu tuh nggak pernah. Not one gua ikut competition, not even once. Why? Apa ya? Males aja gitu. Ya intinya sih males ya. Sebenarnya intinya males sebenarnya. Tapi kayak I never see the point. Waktu zaman dulu nggak ada yang ngarahin gua. Kayak kan gue lama kerja di Paris right. Terus gue balik di Paris jujur aja nggak sempet sih mikirin competition karena kerja dari pagi sampai malam gitu. Terus pas balik ke sini terus mulai gue ke pameran-pameran F&B tuh ada tuh kompetisi juga di sini. Kayak di Paris gue kalau lagi ada kompetisi gue suka nonton. Oke. Kayak pastry Coupe du Monde World Cup pastry dulu gue datang, coklat kompetisi karena pastry chef gue itu salah satu jurinya gue disuruh datang nonton, gue lihat. Oke. Gitu. Terus pas di sini gue kayak aduh mau ikut. Gue belum ngelihat dulu dampaknya itu apa positifnya kalau gue ikut kompetisi ini gitu. Ya sekarang baru lihat gitu, maksudnya ikut right dulu coba at least just to challenge yourself gitu. Tapi menurut lo dampaknya apa? Kalau if people join competition, I mean for kitchen ya, cause somehow I didn't join it right. Iya sama kayak bar lah, sama kayak kopi, butcher yang bentar lagi kita mau ngobrol juga kayak the point is to challenge yourself nih. Ya. Lo sampai segimana nih di sini gitu kan. Kalau goalnya udah kayak pengen terkenal, ya salah. Sulit sih. Sulit. Lu nggak bakalan seterkenal itu juga, emang kompetisi apaan sih gitu. Lu dikenal di industri lu gitu kan palingan. Tapi kayak just to challenge yourself lah. Apalagi kalau gue lihat sekarang ya yang kayak kalau sekarang kan jalannya udah kebuka, udah jelas deh opportunity-nya. Mungkin kalau lu menang versi lokal, lu bisa ke Asia, lu perform lagi, lu bisa dikirim ke finalnya yang di Eropa atau di Amerika gitu. It's crazy man, kalau begitu. Iya. Ya kan, the challenge kayak kopi deh, juara dunia kopi itu orang Indonesia deh. Iya sih. Itu gila, gue lihat dia latihannya dan dia cerita di sini gimana dia bangun pagi dan ini tahun ke-16 dia ikut gitu. Kayak the dedication sama challenging yourself itu gila banget to push. You gitu. need a lot of effort sama energy lah ya. And money of course. Iya, and money of course. Tapi kan as we said zaman sekarang ada sponsor lebih better daripada dulu, right? Some company juga sekarang udah support gitu. Like mungkin do you have support kalau ada anak lo mau ikut kompetisi? Support. Okay. I even ask them to join. Tapi ya kadang zaman sekarang tuh sering banget kalau bos-bosnya atau owner-ownernya atau mentor-mentornya mereka tuh
give them recipe, you just join. I hate that. Oke, of Because course. when you join competitions, menurut aku it has to be from you. Iya dong. Dan we are the one who guide you through. Ya. Kayak selalu harus dari kamu dulu. Habis itu, oh ini tuh bisa kayak gini loh. Ini tuh you can kembangin jadi gini loh gitu. Even though waktu kita dengar cerita, maksudnya kayak kita jujur ya, kadang tuh kalau lihat kompetisi R&R-nya dan sebagainya tuh kayak ih bisa buat ini lagi, langsung kepikiran. Tapi kadang kan Itu karena lu udah latihan bertahun-tahun. iya, karena Your kita brain udah works terbiasa, iya, udah terbiasa. mungkin. Tapi anak-anak kan kadang nggak ada Betul. kayak secepat itu. Betul. Pasti Apalagi mereka juga kalau ada, awal-awal. pasti mereka juga ada ide sebenarnya, tapi they don't know how to translate it yet. Kelihatan kok. Kelihatan kalau lu ikut kompetisi ya guys, yang misalnya kalian ikut kompetisi, entah dimanapun, kopi, bartender, makanan, pastry, coklat, whatever. Tapi itu bukan resep kalian, bukan kalian yang bikin. Nanti kelihatan waktu sesi tanya jawab sama jurinya, Ya, nggak tahu apa-apa. Dan gue kebetulan pernah dapat opportunity jadi juri beberapa kali Ya. di kompetisi itu. Kelihatan banget. oh ya, Kelihatan, oh ini pasti chefnya gitu. Dan I have to say, sayangnya chef-chef di mayoritas tukang masak profesional itu nggak melakukan enough research. Itu sih kayak dari don't know, mungkin kepentok bahasa, jadi researchnya mungkin kalau di internet kalau lagi mau research juga bahasa Indonesia aja, which is nggak banyak, jadi kepentok itu aja. iya sih. Kayak this is one thing, gue pernah jadi juri pasta, Oke, competition pasta. Dan peraturannya lo harus bikin pakai prawn bisque, shellfish bisque. Iya. Bisque. Bisque itu kayak sup atau saus gitulah. Itu jadi sausnya lah bisque. Jadi rich, ada yang pakai lobster, ada yang pakai udang, ada yang pakai kerang, whatever. Ada around 30 to 35 competitors bikin seafood bisque. Cuma satu yang dikasih lemon juice buat balance. Itu kayak no brainer banget kalau di dunia masak. Kalau lu ada something rich, give some acid, ya, ya kan? Ya. Cuma ada satu. Gua sampai nanya, dia perempuan, gua nanya, Mbak, kenapa kamu pakai lemon juice? Dia bilang gitu. Oh ya buat balance, chef. Oke. Terus gua nanya lagi, lu kerja di mana? Di training sama chef siapa? Soalnya nggak ada yang pakai lemon juice, gitu. Which itu standar banget. ya, Seafood aja nggak usah pakai apa-apa, lu rebus lu pakai lemon juice gitu kan. Terus dia bilang, oh enggak chef, gue belum kerja di mana-mana, gue baru aja balik dari Italia, lama di Italia. Oh, oke. Ya itu dia udah pernah di luar negeri, mungkin udah ke expose sama yang Ya. itu. Tapi menurut gue it's quite disappointing. Cuma satu yang to balance the flavor. Ini pastanya tuh looks-nya udah gila banget ya. Looks, the way it looks pretty-nya. Ada yang pakai ring, ada yang pastanya di boil pakai beetroot juice jadi pink Merah gitu. Very itu, beautiful ya. plating, pakai microgreens here and there. Tapi untuk urusan flavor, research-nya masih kurang menurut gua. Cuma mungkin research-nya cuma ke Google atau Pinterest, lihat pasta plate yang cantik ditiru. Itu menurut gua. Kalau di koktail gimana? Challenge-nya. Ya. I think research sih, I think is similar, bener-bener similar. Kalau di bar itu, I mean one of the reason ya, kenapa gue milih bartending nih, karena gue merasa di culinary sama di pastry itu bisa jadi liquid. Tapi dari liquid kalau mau jadiin makanan, berarti aku harus play with flavors doang, Ya. ya nggak sih? Tapi kan ini harus diulik. Ya. Kayak misal kalau gue mau buat sesimpel deh meringue deh. Ya. Kan kadang ada yang kita pakai dehydrator, sometimes we bake it. The Yes. dryness, the crisp, the thickness, it will change everything kan. Ya. Even the flavor that we fold in, it will change the texture, no? Yes. Dan itu kan kita harus research, kita harus nyobain. Iya. Dan menurut aku, we lack of that these days, kayak karena they always think that oh, my mentor is there to help me gitu. Padahal sebenarnya mentornya ya kita sendiri dulu.
motivationnya harus dari kita sendiri dulu, baru kayak we can look for that. Karena I think I judge one of the competitions last year. Yeah. Semuanya itu kayak they try so hard to put harder technique, tapi they don't know what's the goal of making the cocktail. Yeah. Nah, kan it's an alcohol drink, it's an alcoholic drink. When you drink it, you want to enjoy it satu, and then you have to. Kalau di gua nggak tahu kalau bartender lain, karena kan stylenya beda-beda. Tapi kalau gua tuh kayak, if I drink one, berarti gua berharap gua bisa minum 2-3 gelas. Yes. Tapi if I put so much techniques into it, tapi aku nggak focus on the flavors that I wanna highlight or I want to balance. Yeah, exactly. Itu kan? so I think it's similar. Tapi needed to R&D-nya lebih. Agree. Iya, lebih effort aja lebih gitu. Effort. Karena it's one thing kayak teknik pretty. Terus gue see a lot of young chef now and bar. Karena gue tipis-tipis lah. I mean tanggung jawab gue di Pura-Pura it's cocktail tasting gitu kan. Iya. Itu kayak banyak banget. Ini udah belum tahu basicnya pakemnya, tapi udah try to go make signature cocktail, signature food, signature pastry, tapi basicnya tuh nggak tahu. Gitu. Iya, jadi atau kayak belum pernah nyobain basicnya. Sering they use a lot of different devices lah, katakanlah machineries. Iya. Tapi waktu ditanya kenapa lu pakai itu untuk ngolah itu, mereka tuh kayak nggak ngerti. And the equipment is getting crazy in bar. Betul. Oh my god, lebih parah dari kitchen. Actually, it's for me equipment di bar seperti itu actually is quite interesting to learn about it. Kayak untuk ngulik Rotovap, centrifuge. It helps us actually karena somehow it makes our life easier. Karena we can prolong the shelf life, ya kan. Terus bisa lebih konsisten. Tapi nggak bisa balik lah dari jual minuman. Bisa. Bukan baru satu lagi nggak Pak? Habis Rotovap, centrifuge is a bit out there sih. Centrifuge buat gue kayak, oh my god, is this necessary? Gue lihat itu. Sebenarnya necessary or not necessary, it depends on what kind of concept we want to pull through. Kalau di Heads kita nggak ada, kita nggak ada Rotovap because belum lah. Satu belum. Sekarang belum. Sama kedua, I'm very traditional karena waktu di Singapura pun, waktu I learn from Bani, my mentor, kayak she teach me a lot about basic traditional way of extracting flavors. Classic is the best. I know. Classic is the best. Tapi it takes time kan? Yeah, it takes a lot of time. Dan it takes a lot of time to train the kids also. Tapi kalau machinery kan ya udah. Iya, lebih untuk operasional ya. Betul. Menurut aku tuh lebih helpful on that sih. Tapi at the same time, kalau trying to remember, gua belum pernah nyobain signature cocktail yang gua akan minum ini nih daripada gua minum like let's say old fashion or the classics, you know, Negroni gitu segala macam. Tapi itu subjektif sih. Karena flavor is subjective, right? Yeah, I love classic. Gua masak juga selalu klasik. I don't really do molecular cuisine gitu segala macam. Gua setiap ada bartender gua, shout out to Adri ya kan. Dia suka dia bikin lah yang molecular gastronomy stuff yang pakai oil bikin pearls gitu. Kayak take it out. No. Dia pernah research dalam banget, dia bikin kuah bakso tapi koktail. Iya. It's nice. Tapi gue bilang ini bukan gak enak, tapi no. Gue bilang no. Kok udah bikin daging sapi yang mahal, pakai tulang juga. Shit man, gue bilang enggak, gue nggak mau masukin menu. Ya udah, tapi gue jual as a bespoke. Oh iya. Orang suka, karena kan sometimes people, ya lu bilang taste kan, terus ada orang yang nyari experience-nya, right? Betul. Gitu kan, oh semua suka udah habis, gila, gue bilang ya, tapi jangan keluarin lagi. Kenapa? No man, cocktail bakso is not my style. I'm a classic guy. Kayak asam laksa is also food tuh. Nah iya makanya, it's different style. Tapi menurut gue selama minumannya itu somehow can be enjoyed 2 to 3 glass after that, it's fine.
Kalau gue ya, Iya. kayak maybe lu bisa buat koktail rasa rendang, tapi Dibikin juga sama dia. Sama reaction gue juga sama. No. tapi kayak selama itu bisa balance dan kayak benar-benar minum yang gak enak, kalau gue sih oke-oke aja. Iya. Tapi I don't think Hats will be serving asam laksa soon, right? It's in the menu. Is it in the menu? Yeah. Oh shit, I know that. Okay. Ya, it's in. Jadi di menunya Hats kan kita ada the progressions of red kan. Jadi Hats kan about duality concept because we have Hats bar and Hats sorbet. Yeah. Jadi basically kita tuh menunya sekarang tuh the progressions of red, cause red is one of the color that we chose. Yeah, everything is red there. Ya, Obviously. karena red give a lot of emotions kan. Hmm. Jadi tau gak sih namanya kenapa Hats? Wait. I think I tell you before. Oh, I remember. Because tadi klipnya dimainin aja. Oh, iya. Itu apa? People wear many hats Ya, in work. ya. Ya, lagi service, lagi relaxing in the house, wear many hats. Ya. Itu kan. But you're not wearing a mask Iya. because you are just a different adapting hat. ya. Yeah. Jadi waktu lu datang ke Hats, you take off all of your hats because this is the only hats that you have to enjoy. Oke, deep. Gitu. Dan ice cream siapa sih kalau lagi sedih, lagi happy, lagi ngapain gitu? Have Ice an cream ice is cream. always there, you know. Yeah. It can always be there gitu. Yeah. And it's good. Your ice Thank cream is you. And then kayak cocktails, alkohol, sedih, mabok. Happy, celebrate, mabok. Ya gak sih? Lagi ngapain gitu? Non mabok. Kayak seru lah gitu. Kayak it's something that you can enjoy. Dan Yeah. both actually serve like the same emotions. That's why I choose red. Yeah. Jadi red actually have a lot of meaning behind it. It can be anger, it can be love, it can Yeah. be a lot of things kan. That's why. Ya, cocktail bar kalau mau mabok sih, I don't think it's the place. I think Biarpun pernah juga, ya. tapi lebih enak buat chill, just to be buzz, feel the buzz, not necessarily until kayak Nggak tepar. necessary. Tapi if you want to, it will be fun too. Iya itu. I mean, gue pernah ketemu these 3 guys, langganan banget Bura-Bura. Like, Korey, gue kali ini udah challenge nih temen gue, bakal order signature cocktail lu semua. Shit bro, gue bilang jangan. No, udah challenge. Iya, of course muntah-muntah. Kita ada Muntah-muntah. Iya, kita ada 14 signature cocktail. Diminum semua sama dia, gila men. Abis. Habis, parah. Tapi ya tepar digotong sama 2 temennya. Temennya cuma minum dikit. Oke. Itu kayak, oh my god, gimana caranya gue aja waktu test food aja gue udah kayak pas besok aja gitu. Ya. It's a dying art gak sih kayak drinking cocktail gitu kayak sekarang. I heard consumption level is down alcohol all over the world. Yeah. that's Did you true. feel that? Yeah, I do. Okay. I think these days people juga kayak lebih looking for something a bit more easy in alcohol, ABV, the ABV by Yeah. in the cocktail gitu. Tapi when they come, they know what they want. Kadang they say that ya gue selalu minum old fashion style ya udah. Yeah. Actually there is still there. Tapi mungkin orang-orang kayak udah gak lagi hari ini gue gak mau minum deh. Iya. Then there is some customer yang biasanya minum banget, sekarang juga tone down. Mau mengurangi Berasa. healthier lifestyle gitu, Yeah. which is not wrong. Drink in moderation. Tapi kayak di Europe sih udah banyak non-alcoholic bar, Ya. juice bar, Or low ABV bar also banyak. yeah, low ABV bar. Ya. What's the point of low ABV bar? Gua nggak ngerti sih sekarang. You've been there? You've been to low ABV bar? Ya. If you wanna drink, then don't. Iya nggak Mana sih? ya? No. It's just like you drink beer. Beer is somehow is a bit more low ABV, right? Yeah, 5% in Indonesia. Yeah. Right? So for me, they just want to have something low ABV, just like beer, but then in They a don't want different kind of beer. form. Yeah. Okay, if you look at that way, yeah. Ya, for me, I look it that way karena kadang gue juga gitu. Gue pengen minum nih, tapi gue nggak pengen too heavy. Gue pengen minum banyak, tapi kayak Pengen yaudah, minum I still banyak, wanna, I tapi still nggak wanna mau. talk to my friends Ah, gitu. okay. I still wanna enjoy the time. Oke. Udah ada belum sih di
Indonesia low ABV bar? That mention low ABV belum. Belum, karena it's detrimental I think Ya. for business kalau di Indo masih. Tapi ya. makanya di Heads kita kayak ada progression-nya, Iya, kita ada. Jadi kita kayak okay, if you wanna go lower ABV you can go this. Lebih laku yang mana? Yang mana? Low ABV atau yang normal? Kalau gua, Di Heads, kalau di Heads, kenapa tuh? lebih laku yang normal atau low ABV? Actually 50-50. Oke. Tapi there is certain months that the higher ABV was running like water, Oh, like kacang goreng. Desember. No. Atau tanggal muda. Yeah, was on November, September, like Yeah, goes end of year. Tapi dari sebelum puasa ya, maybe because of the month Yeah, kan. Jadi orang-orang kalau minum pun dia agak chill aja. Oke. Tuh. But then we still open for options gitu, dan di menu pun kita kan nggak taruh klasik. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak mau freaking old classic like you know kayak El Presidente that not a lot of people drinking these days. Yeah. Ya mereka bisa order and we can make for them gitu. Okay. And there is Sazerac gitu. Ada banyak Okay. banget. Nah. Iya, gua purely out of curiosity. Sekarang gua kalau ke bar gua ordernya martini. Nice. Purely out of curiosity, karena gua not necessarily gua suka emang martini drinker. Gua lebih demen makan olive-nya truthfully. Tapi gua penasaran kenapa that cocktail itu can be so popular all over the world. Pasti orang suka dong. Ya. Ya kenapa gitu? Gua belum sampai sekarang sih gua belum nemu. Oke, this is my drink gitu. Tapi kayak gue penasaran. Gue selalu order martini wherever I go sekarang. Really? For the past couple of months. Tapi because you like the flavor or not? No, gue cuma penasaran aja kenapa this cocktail can be so popular. Oh, so you want to find out the answer why? Iya, by drinking. Apakah ntar suatu saat anjir ternyata ini alasannya gitu loh. Tapi menurut gua karena satu, kalau it's vodka base, maybe people will think that it's lower calories. Oke. Maybe. Tapi One. I don't think at that time Yeah, right. people count calories while drinking. But I think the biggest why people know about martini because of movies, no? Jadi sebelum itu enggak? Sebelum itu ya di Europe pasti everyone drinking martini because that's the easiest. Like you want to drink alcohol but with like you know something a bit more, like you know something a bit more easier to win down gitu. Oke. Right. Tapi waktu they put Cosmopolitan is also family of martini, no? Kayak Cosmopolitan, kayak martini shaken not stirred. Ya, you know? ya itu the movie. Yeah, Yeah. that's when people like, oh, gue ke bar, gue mau cobain ini dong, karena di movie. Ya nggak sih? Yeah. Jadi I think because of that, it gets bigger and bigger, and then people like it, they love it, they go with it. If they don't like it, they drink other thing. Iya. Oke. Ya, anyway, ya itu lagi gua research. Sama gua nyobain ini disuruh temen gua sih, tequila kocok pernah coba. Yeah, shaken tequila. It was so good. Yeah. Apalagi kalau di shot ya. It's so good sih. Dangerous aja, jadi nggak Dangerous. berasa. Biasa Karena easy tequila kan kan. minum kayak lu nggak bisa. Kalau gua nggak bisa terlalu banyak lah tequila. Tapi kalau tequila shot is very easy to drink. Yang shaken ya. Ya, Ya kan? karena dia aerated kan. Yes. Habis itu dilution. Jadi alkoholnya dari 38 sampai 40% turun mungkin jadi 20-an. Jadi it's easier to drink. Then you can drink more. Suddenly you collapse. It's not good. Every great bartender yang gua ketemu dan ngobrol selalu I don't know a geek about drink. Of course. Selalu. Because I think that's part of our life. Kayak ini contoh nih, kayak kita lihat ada sesuatu, lucu nih, kayaknya bisa buat jadi koktail deh. Iya. Apalagi for me ya, karena menurut aku because the main reason why I want to be a bartender ya karena I can tweak. You like to create. Yeah, and then I like to create more to product person, sama karena aku ada culinary and pastry because of this two, makanya gue mau ya udah dua-duanya ini gue bisa di bar, gue bisa ketemu sama orang, Yeah. gue bisa buat minuman dari basic gue yang sebelumnya udah pernah gue pelajarin, gue nggak tinggalin gitu loh, gue masih make gitu. Selalu loh. I mean the greatest Kiki Mocha gitu. Kayak
ya mungkin di luar kelihatannya kayak party guy gitu. Yeah. Tapi kalau lu ngobrol sama dia soal minuman and history of drinks itu kayak oh my god dia tahu semuanya. Ya, kayak lu tahu gak sejarah es batu? Iya. No. Iya. Iya, everyone is a geek. Yeah, that's a good tip guys. Geek out. Iya, geek out. Iya. Oke, tadi belum selesai ceritanya. Berarti lu top 3 yang 50 best. Terus lu berarti intern di sana? Enggak, jadi kan yang menang doang. Oh, Tapi the owners yang interview kita, akhirnya kita ketemu di 50 Best itu, karena mereka semua datang. Jadi sebenarnya yang pertama she got sponsored to do internships there. Tapi karena kita ketemu mereka juga kenal sama kita, akhirnya mereka chat kita kayak if you wanna come to intern, just come anytime, just let me know which date you wanna come. Dua-duanya juga gitu. I haven't. Okay. Belum. Will you? I will. Okay. One day. Lu did you chase that dream 50 best? I don't chase. Ini kan lagi I mean, happening ya. Nothing wrong with chasing. Yeah, It's not negative. Gue not yeah. trying to kayak gila. I wish I Yeah, have I the wish infrastructure and itu to chase kayak 50 best restaurant gitu. Yeah. Asia. Jujur, kalau chasing kayak benar-benar kejar gue mau kayak itu kayak so far me and my team kita kayak pengen, tapi kita nggak kayak no it's okay kita bakar duit untuk apa ini kayak belum. Kenapa? Karena nggak bisa kalau nggak bakar duit. Bukan, ya mungkin itu one of that. Tapi lebih ke kayak gue lebih mending sekarang karena gue baru ya mungkin ya, karena gue baru 7 bulan buka. Dan menurut gue orang-orang yang datang ke bar gue yang harus gue jagain nih gitu. So we put our energy a lot in focusing on that gitu. Yang makes bar business makes it itu the regulars. Betul. Yeah. Jadi that's why they all like our family basically. Dan along my journey, I think about 60-70% of my friend are my guests. Yeah. Dan sampai sekarang yang dari Malaysia pun pas dia tahu aku buka bar di sini, mereka just come here for 3 days just to come to the bars, hang out and then go home. Yeah, that's fun. That's the right. Fun. Basically Jadi kalau vacation begitu biasanya. Iya. Tapi kan jadi ada reason to come, ya kan. Jadi menurut aku if to chase, we don't really kayak aggressively chase, tapi lebih ke kalau misalnya kita dapat itu tuh berarti we are doing a good job. It's an appreciation for us and for all of the customers that support us gitu. Tapi kalau benar-benar kejar gue harus terus for now nih belum. Oh belum. Okay. Tapi you want it, I wish I have it, of course. Okay. Itu munafik lah kalau gue bilang enggak. Okay. Ya nggak sih? Iya, okay. Ya mungkin ada aja yang don't care gitu segala macam. Kalau gue sih care-care aja. Tapi karena most of the people surround me juga karena gue di luar agak lama ya. Kayak they all my friends juga gitu. Jadi kita tuh kayak grow up bareng juga gitu. Jadi when we go there, when they come here, kita juga ya just host them like hospitality lah. Ya, gue again, gue lama di Prancis. Gue lihat seberapa powerfulnya the guide. Michelin di sana. Oh my god, itu so powerful. Banyak banget chef and restaurant itu yang chase that and trying to keep that gitu. Sampai ada yang waktu itu suicide gara-gara ada rumor mau hilang. Serius? Nah, iya. Itu yang jadi inspirasi buat film Ratatouille. Oke. Karena the chef pass away, right? Oke. Waktu di filmnya. Itu tuh semi based on true story gitu. Ada chef namanya Bernard Loiseau, legendary chef, punya restoran 3 Michelin star di countryside for years and years. Terus ada rumor dia itu mau hilang jadi 2 starnya. Kill himself. Gitu. See you geek out. Hah? See you geek Oh, out. I geek out. gue geek out banget kalau soal gastronomi. I love gastronomy. Yeah. But that's crazy ya. Ya gue tahu lah cerita-ceritanya gitu kan. Gue nggak peduli gue. Begitu gue udah balik ke Indo, apalagi udah punya bisnis, I don't care. Ya bar, gue cuma mau bar gue yang penting rame lah gitu sih. Tapi at one point ada, I don't know, it was last year I think.
ada yang ngomong, this is not 50 best, not apa, just kayak small awards gitu. Not even 50 best atau international award ya. Kayak terus kayak Ray, gue dengar nama bisnis lu di-mention tuh jadi best bar. Mana? Bura-bura, ya one of the best bar in Indo. Gue kayak, anjing gue langsung kayak feel so honored gitu. Kayak oke, fuck, let's get it. Oke. Iya, tapi ya bura-bura sih thankfully udah like nggak berasa udah 4 tahun. Nice. Ya kan? Kayak itu aja udah, I think in this crazy economic situation udah statement kita bisa buka segitu lama. Ya thanks to our regular. You still haven't come. You should come. I just born. I just born in Jakarta. Oke, Dem, ini ada beberapa pertanyaan dari listener kita. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik seperti biasa kita akan tanyakan ke guest kita. Pertama dari Bonifacioso. Tips biar terus termotivasi buat belajar eksplorasi rasa dan datangan apa yang bikin pede untuk maju kompetisi. Tips buat terus geek out. Just be curious all the time sih. Dan you have to motivate yourself menurut aku. Kayak if always set a goal for yourself, so then you will chase for the goals. Can you give us example? Kayak what goals yang you set to yourself? Kan dia ngomongin kompetisi nih. Ya. Kayak if he want to join that competitions, ya berarti kan he have the goal to win, no? Yeah. Ya you have to really ngulik entah itu brandnya, entah itu ingredient yang dia mau pakai, tema yang dia mau lakukan, konsepnya, kayak how you wanna present it. Dan always, menurut aku ya, don't you ever scared of asking for help. And don't you ever scared of asking questions to people that maybe not working with you. Dan lu bisa aja that's why I say effort, right? You need to have more effort and energy to it. Kayak bisa aja lu datang ke bar pas hari-hari biasa gitu, kayak not super hectic like weekends. Kayak misal kebura-bura pas lu di situ, chef gue pengen buat ini caranya kayak gimana ya? Oh, gue nggak tahu sih, bartender gue yang tahu. Nah, jadi habis itu lu connect ke bartender kan, dan they will talk somehow, gitu. Tapi they need to put that effort to do it. Ya. Either or not they got rejected to answer or not. Ya, betul. Menurut gua to keep putting that ya, you have to be mental on that, no. Karena jujur gue juga gitu dulu. Jadi waktu di Malaysia itu I don't have mentor kan. Gue tuh bener-bener saving. Gue ke bar temen aku. Gue beli Manhattan. Tapi gue bilang, bro boleh gak? Gue beli Manhattan, gue bayar. Tapi dirimu ngajarin gue buatnya kayak gimana. Diajarin. Wow. Gue cuma ada mentor pas gue waktu di Singapura. Jadi I feel that these days people are phone speeding, you know. Jadi kayak spoon feeding with silver spoon. Jadi kayak they feel that kalau misalnya gue diem doang dan gue merasa kayak gini, ya gue nunggu gitu. Gak bisa. Dan dimana dulu kita mau beli satu buku, gue harus nabung dengan gaji Cyprit kayak gitu. Ya gak sih? Tapi sekarang you have e-PDF book for free. Justru keenakan, iya bener. Ya, lu Instagram sekarang makin banyak orang-orang yang kasih ide-ide baru. Tapi setelah mereka dikasih ide baru, lu harus ngulik tuh ide gimana nih? Betul. What is the history behind it? How is it done? Gitu loh. Kayak enggak cuman copy and then done gitu. Betul banget. Menurut gua, and it's all part of the research, right? Yeah. So I think if he asked that, I feel that's he has to come within him, and then don't scared of asking lah gitu. The first week di sekolah masak waktu itu kayak dibilang sama chef ya. Di sini diajarin how to diajarin cara masak, cara bikin resep bla bla bla. Yang lu harus cari sendiri tuh the why. Betul. Nah dari itu gue jadi geek out. Berarti gue harus cari nih. Oke, bikin saus klasik ini. Oke, gue cari tahu why kenapa ini si saus ini dipakai di seluruh dunia gitu. Ya kayak gitulah. Begitu ya Boni.
Next dari Cielo Lea _ nanya dong, apakah membuat koktail ada batasan yang boleh dan tidak boleh disatukan? Tergantung style. Gue personally kurang suka yang makanan asin dijadiin koktail. Lalu minuman baru dapat dikatakan sebagai koktail jika sudah sampai bagaimana? Ya ada alkoholnya, right? Ada alkoholnya is cocktail, right? Nggak ada alkoholnya is mocktail. Ya, it's not alcoholic ya. Yeah. Misal apakah mencampur bir dan soju dapat dianggap koktail? Yes, it's soju bomb. Ya. Yes, Cielo, it's soju bomb. Ada batasan nggak membuat koktail yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Do's and don'ts in making cocktail. Versi gua ya. yes. Just don't put poison in it lah, bro. You know, when people say, that's why again ya, back to research. Kayak banyak dulu people start to use durian inside cocktail, right? Yeah. But then we need to do research how much durian we can put inside the spirits, no? Is there something wrong with putting? Because there is chemical changes. Really? Ya. Ya there is. Jadi ada beberapa ingredient yang emang nggak bisa taruh di alkohol too much. Lu bisa pakai dikit, cuman untuk flavor hint. Tapi itu nggak bisa banyak. Like what? Tobacco. Okay. Let's say. Right. Tobacco is a very nice flavor if we taste it like itself. Sebenarnya kalau kita For smokers, I rather smoke. Oh well. Okay. Karena gue pernah di-serve, I remember gue di-serve, smoke cocktail. Tobacco flavored old fashion, abis itu itunya di-smoke juga on the glass. It's like drinking Marlboro Red. Mantap. Tapi gue bilang, bro, ini bukan yang gak enak. Tapi kalau gue mau ngerasa ini, mendingan gue bakar rokok. Ya. Daripada gue Make sense. Daripada gue koktail. Dan non-smoker will not like this. Karena ini kayak ngerokok gitu. Ya. Kayak Makanya gitu, back to balance kan. Menurut aku kalau misalnya kita pakai tobacco, it will be balanced, but you add other elements. Iya, itu bedanya stylenya. Ya kan. Kalau misal gue bilang gue mau buat koktail rasanya kayak rokok. Tapi kan nggak mungkin gue minum liquid smoke, ya nggak sih? No, right? See, exactly. Yeah. Jadi how we gonna balance it? Dimana ya maybe ini juga buat yang tadi mau kompetisi ya. Dimana flavor yang gue mau, tapi gue masih ngebalance dengan flavor lain yang bisa ngebalance, betul. Jadi kayak gue bilang, gila ini enak banget, tapi gue masih dapat nih ide dari si tobacco ini gitu. Dan we have to research how much percentage of the tobacco that we can use in one glass. Exactly. That's why itu kan your style nih. Yeah. If you wanna make tobacco cocktail, you research. Kalau gua, if you want to introduce smoke, you just drink Islay whiskey. Apa mezcal? or mezcal. Or Lagavulin 16. That's nice. Iya, gitu loh. Yeah. Gue lebih ke style itu, bro. Tapi ya, gue coba try. Lu bisa bawa Indonesia kalau lu introduce rokok kretek ke koktail. Mungkin. With clove, ya kan? Cuma ada di Indo itu. Lanjutan dari Richie Gunawan. Bisa karena belajar atau bisa karena kerja di bar? Bisa karena kerja di bar. Bisa karena kerja di bar. Ya lu belajar dong, kalau lu nggak actually work in it rada susah sih. Karena jujur waktu gue pertama kali kerja di bar, my classic was really shit. Ya, at that time. Terus pastilah. Mana ada langsung enak. Karena kan gue baru selesai kuliah, dan kuliah itu juga kita nggak belajar banyak klasik, so I have to study, no. Then I practice, dan there is one time customer-nya yang ngajarin aku cara buat Manhattan. Makanya gue bayar teman gue buat ngajarin gue cara buat Manhattan. Jadi akhirnya gue realize gue kurang banget nih. Jadi basic spirit, gue setiap kali break, gue research, gue buat di note dan sebagainya gitu. Yes, never stop learning. Of course. Lanjut dari do.we_. Tips untuk menyusun set menu koktail. Gimana prosesnya? Nah, very interesting. Gimana di Hats? It's very you. I think kalau tips menu koktail mah standar lah ya. Lo harus cari yang ada, mungkin ada gentleman. Kalau gua itu 70% kalau gua bikin koktail menu itu selalu catered for the ladies.
Oke. which is lebih suka refreshing, nggak terlalu nonjok banget alkohol flavornya, menurut gua. Yeah. Karena if the ladies come, the guys will come and order anything lah, gitu kan. Oke. Gitu, itu bura-bura banget tuh. Dari 14 signature cocktail and 3 special cocktail itu majority is for the ladies. Actually only 4 yang buat kayak Cowok gentleman style, yang cowok banget gitu kan. Gitu. Itu aja ternyata cewek juga suka gitu loh. Iya. Tapi Kalau lu ada method gak? method untuk make the whole book, you mean? No, composition. The Cocktail composition dari of the flavors cocktail. apa. Kalau di head sekarang, mungkin kan karena berarti kita ada 5 section, no? We have rosé, scarlet, crimson, ruby, and red carpet. Jadi red carpet itu cocktail yang pernah aku compete before. Di rosé itu semua floats. Okay. Karena jadi kita emang specialize in making Iya, cocktails with ice cream, Yes. with gelato and sorbet. Itu ya pasti yang a bit light. Tapi waktu itu cara aku buat komposisinya adalah the deeper the color, which is kan rosé, scarlet, crimson kan, dia kan makin gelap tuh sama ruby. The deeper the color, the more techniques that we use to make the cocktails, and also the more complex the flavor is gonna be. Kayak acara Ki. Itu metode lu lah. Kalau gue iya, kalau gue harus cari konsep dulu. Iya dong, pasti dong. Habis itu baru oke, kalau per kategorinya udah ada, gue masukin koktail yang mau gue research itu lebih gampang. Oke. Kalau Lu gue bikin itu rangkanya dulu nih ya, Ya. dari konsep lu turunan konsepnya ada 4 warna, Ya. 4 shades of red. terus- betul. Oke. Karena kan ada orang yang gue buat dulu nih 14, habis itu gue baru puzzling. Iya. Tapi aku nggak, aku harus buat kerangkanya dulu, baru I know what I wanna do. Oke. Gitu. Itu kalau Demi. Kalau gua, I'm a bartender, tapi waktu bikin bura-bura tuh tadi for ladies itu utama, ya kan. Terus habis itu dalam rangkanya itu selain kayak 70% itu for ladies to enjoy, itu harus ada rasa by flavor kalau gua. Oke. Beberapa harus refreshing. Ada refreshing yang fruity, ada refreshing yang lemony, gitu. Ada yang sparkly, atau ada yang floral, ada yang sweet, Ya. gitu. Ada yang bitter for gentleman, ada yang savory satu, gitu. Kayak gitu kalau gua. Iya, Sama iya. harus base liquornya harus lengkap. Ada yang base Betul. vodka, ada yang base tequila, gitu. Iya. Kalau gue lebih simple sih. Gitu. Jadi kalau nanti udah ada, kalau gue ya, kalau udah ada kerangkanya, kita bakal plot in kayak what aqua Yeah. we use ya. Yes. Lebih Seperti stepnya itu, sih, guys. gitu. Next nih dari Ade Saleh, The Queen Demetria Ramona. Oke. How to break down your idea and execute creative method, Kak Dem. Nah itu dia. Ada special method gak sih lu dari your ideas and you break it down, you take notes all the time. Ya, biasanya I'll write the ingredients dulu. Tapi kan aku terbiasa ya. Yeah. Sometimes tuh kayak imagine, kayaknya enak deh. Gitu. Hmm. Gue tulis dulu, and then we R&D. Gue kalau nggak nulis nih di buku begini sih nggak masuk gue. Iya, pokoknya tadi waktu Iya. Dem lu iya. ngapain nge-note kayak Iya, tulis aja biar lu nulis inget. di skripnya, Iya, biar masuk ya. Iya. Kayak- Ditulis dulu. Gue cannot kayak cuma ketik di notes. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Gua harus Kadang tulis. ngetik lupa. Pasti. Heeh. Iya. Dan kalau misalnya buat koktail biasanya setelah gua tulis, gua R&D karena setiap koktail itu gelas itu juga very very important. Jadi even different, maybe nih kayak gua ambil buat Mrs. Cole, Iya. tapi gelasnya gua beda-beda ini, flavornya bakal beda. Oh iya. Betul. Yes. Ya kan? Itu jelas sekali tuh. Betul. Jadi Crazy teori tapi you try guys. ya Beda. karena the wind path and everything kan. Yes. Jadi biasanya gua gambar, gua rough. Oh ini gua mau taruh di gelas ini. Ternyata waktu R&D nggak cocok, we change. Iya. Gitu. Tapi gue ingredient dulu. Nama itu paling Dari terakhir, selalu. Iya nama juga. Where do bartender come up with the names? Random sih. Hah? Random sih. Tergantung waktu kita buat itu inspirationnya dari apa. Jadi ngulik lagi. Kayak oh kalau misalnya kita ngobrolin tentang misal nih mangosteen, kita mau hire si mangosteen, why gitu. Nanti akhirnya dari why itu kita research. Okay, I like this name on this cocktail. I feel
it connects with you that feel cocktail. it kayak the cocktail Demi Gembira Betul. from Soda Gembira. Betul. Tapi you put your name. Sebenarnya fun fact, Demi Gembira itu bukan Demi Gembira, supposedly Demi Gembira. Oke. Jadi itu kayak for the happiness, demi kegembiraan sebenarnya. Iya, tapi Tapi it's your nama name, gue right? aja. Yeah. jadi kalau orang-orang datang kayak gue mau Demi dong. Oh ya gitu. Ya they didn't know. Kayak Jadi it become a jokes juga kan. Jadi Soda Gembira di Medan itu susunya nggak di dalam minuman. Kita tuh servingnya always with vanilla ice cream. Oh, really? Yeah. Ah. My childhood at least ya. Gue never been there. I would love to visit Medan. You should. A lot of good food, yeah. Good food kan di Yeah, sana. good food, good drinks, good desserts. What do they drink there? Local drinksnya apa? Badak. Oh, badak. Ah, ya. Oke. Badak, Markis Saterong Belanda. No, I mean Kiamboy. alcohol. Alkohol kamput no? Oke, Yeah. kamput. Iya. My- Kamput is from Medan no? It's bitter. Iya. 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 Iya, tapi minuman lokal itu. Iya. Kambing Tuak. putih. Tuak. Tuaknya Tuak. dari apa? Kelapa. Kelapa. Oke. Kelapa. Oke, fun. Somewhere Ntar visit Medan sama Iya, iya, Demi. iya, iya. Be fun kalau visit with you. Iya. You eat a lot. Gue penasaran deh, lu research alkohol, right? Hmm. Gue tuh lagi pengen mulai explore, karena gue found di Indonesia dikit banget yang ngerti, dan gue nggak ngerti. Tapi gue suka produknya sake. Sake, tapi funny thing is some of the alcohol di Medan juga pakai beras. Satu pakai, ada yang beras, ada yang pakai kelapa, dan ada juga yang kalau Chinese, we always like ferment the pineapple skin with pineapple. Oh itu dong, shit. Apa yang lagi banyak di Instagram tuh pineapple skin Tepache. tepache. Yes. We have it in the menu. So. Oke. Ya. Tapi papaku tuh di rumah, he has like a big jars. He put all of the stew, the Chinese stew Yeah, and all this. infuse it in. Yeah, the rice wine and all this. Then he put the fun. It's actually good for health. We have to try that. Yeah. We have to try to When you get come that. to my house, I'll let you try. Yes. Iya, gue lagi mau belajar sake sih. Karena Seru sih. menurut gue nggak banyak. I mean, I talk to the guy yang expert sake banget. Tapi cuma dia doang. Yeah. Gue belum ketemu lagi, dan kayak Indonesia kan filled with rice everywhere, That's right? true. Sake is from rice, right? Yes. If I'm not mistaken, kenapa nggak ada yang explore ke sana gitu? The mix koji in it. Iya, no? kayak Yeah. begitu. Oke, Adam, thank you banget for your time. Hope much success buat Thank you. Heads and you for the future. Harus ke Bora-Bora. Oke, siap. Visit. And last time deh, last question nih, belum nih gue skip. 3 things for a bartender to do kalau mau improve their skill. Menurut 3 things. gua, first thing first is communications. The communications have to be really good. Entah itu communication with your teammates or with your bosses or whatever. And then And the guests. the guests, of course, and integrity. That's Oh, yeah, hit the spot there. yeah, Yes. integrity Yeah. and flexibility. I feel Flexibility in what way? to adapt. Oke. If let's say misal kayak sekarang nih, kayak gue kemarin ke India kan sama Arya. I bring my bartender ke Arya and we going to, I'm going to We haven't talk about that. which one? Di India part, karena terlalu iya. banyak ngomongin 50 best tadi. Oke, talk about that for a bit. Okay. Demi baru ke India. Oh my god, that's the purpose of the show, guys. India, guys. Demi ke India kemarin, India tour, so cool. Gimana ceritanya? Jadi Heads tour in India itu Yes. it's invited by Roku Okay. for the Roku best for the best bars for the blend scholarship. Karena I'm one of the finalists. Ya. Dan itu juga berdampingan dengan si International Women's Day. Oke. Jadi kita bertiga. The winner in 2023 Ya. itu cewek dari India. Me, one of the finalists for top 3 from Indonesia. Dan yang 2024, one of the finalists juga cewek. Oke. Dan juga dari India. That's how we do it there.
Dan we actually trying to empower women to actually step up and like just join the competitions because you need to shine because you are still new, you are still very young, you have to explore. Jadi kita buat masterclass sama guest shift di 4 kota. Okay. So, but this time karena menurut gua di barku tuh I want them to see what it's outside the world. Jadi apapun yang aku ceritain ke mereka, yang gua training ke mereka, mereka tuh relate. Jadi mereka tuh bisa lihat, oh ternyata gua kalau di luar di host, gua lihat orang-orang kerja di bar yang di luar itu kayak gini ya, gitu. Karena lu juga masterclass ya, bukan cuma guest shift doang. Ya betul, kita masterclass sama guest shift. What do you do in those masterclass? So we shared what is the journey about what we do, about yang tadi gue ceritain dari 700 sampai ke 3 orang itu, we share about that, and then we also like tell them kayak, lu kalau butuh apa-apa, lu bisa, you can always contact us, like sharing, we sharing more to sharing sessions, sama kayak what you can do when you do the competitions. Jadi kayak basically kita sharing session sama masterclassnya more onto demo cocktail caranya kayak gimana. Enggak, kita nggak demo cocktail. Jadi we go to 4 cities, Delhi, Pune, Hyderabad, Bangalore. Dan itu di Delhi, kalau yang lain tuh di mana? Di South, di North? I think it's more on the north side. Ya, tapi di Pune and Hyderabad is quite small city. Tapi actually the bar scene is quite amazing lah menurut aku. Dan funny thing is semua orang waktu gue pulang, you can eat the food. Are you okay? Is your stomach okay? Oh ya, selalu. Like actually I try to convince people but it's fine. The last time gue keluar negeri gue ke India. Ya kan? Yeah, it's fine. And it's amazing. Nggak ada stomachache sama sekali. Nggak ada. Oh, beyond amazing. Iya. Oh, the food crazy. Iya. Ya kan? Dan menurut aku nice aja gitu. Just another country is very nice. Friendly people, very friendly people. Bener nggak ya Pune sama Hyderabad itu di north ya? Ya. Gua nggak cek sih. Nanti kita. Nanti Tapi kita it's fun. Amazing. Gimana bar scene di sana? The bar scene mungkin di Delhi karena mereka lebih kota ya. Jadi they are more advanced lah. Dan bar-barnya juga kayak lebih they already very open to people who comes for guest shift. They also go out for guest shift. They see the world lah basically. Kalau Pune sama Hyderabad itu they don't have much experience on hosting. Tapi di Pune itu amazing. They really good in hosting karena kayaknya mereka tuh pernah kayak do a lot of event juga sebelumnya. Tapi yang di Hyderabad tuh bener-bener new. That's why they want to do that. They do this event. Jadi orang-orang kayak bisa ngeliat, right? Ya, dan di India tuh funny thing is kayaknya di beberapa city and one of it in Hyderabad adalah cewek tuh nggak boleh barte. They are not allowed to. It's actually not legal or something like that. Yeah, but then karena dia di hotel, jadi ada so mereka tuh kayak encourage them to, if you're not doing bartender, then you can do server. You can be in F&B, but you still feel safe. So we actually talking about it lah di sana. Wow. Terus terakhir di Bangalore. Bangalore was amazing. Bangalore mirip Jakarta. Traffic jam juga mirip. Bar scenes, the food scenes also very very good. Ya ini one of the plus point kalau lu ikut kompetisi lah guys. Ya. But bisa dapat opportunity inilah. Sama connections ya sih menurut aku. Ya. Jadi somehow you know people juga kan. Jadi lu kemana aja you have friends. Yeah, I always travel myself by myself. Jadi nggak pernah merasa kayak gue takut lagi kalau kesana sendiri gitu. Nggak. Jadi kayak hey you're there, are you working? Jadi kayak oh yeah I will bring you out after this, cause this is all hospitality about kan. Jadi akhirnya bartender aku si Arya yang aku bawa ke India, he understand what is that. Jadi lu jadi bawa staff lu juga? Bawa. Oh that's good. Jadi dia lihat right? Jadi he feel that, then he also know that guest shift is not holiday. Oh my god, it's not. Yeah. Karena you kita work. We don't have time to sleep even. Kita kayak cuman nyampe Delhi,
malamnya istirahat bentar, besoknya masterclass, besoknya guest shift, besoknya pindah. Yes. Guest shift, pindah gitu. Capek, but that doesn't mean you don't have fun. We have a lot of fun. Iya, makanya. Yeah. Itu dia. Yeah, then more shift to come sih. Nanti May we going to Manila. I'm bringing one bartender also with me. Yeah, nice. It's coming. The award is coming. Amen. Okay. Well, okay. Thanks again, Demi, Thank for your you. time. Semoga sukses. Thank you. Hats, yang belum coba, guys, ke Hats alamatnya di mana, Dem? Di Iskandar Syah, nomor 9. Kita tuh satu gedung sama Kurasuki Saten. Iya. Also timetable. Kita yang paling ujung. So, please come. Yes. Eat Barnya some buka ice jam cream. berapa? Bar itu kita buka dari jam 5. Okay. For Monday we close for the bar only. But sorbet we open every day. Iya. Sorbet kita buka dari jam 12 sampai jam 12. Kalau bar Sunday, Tuesday, Wednesday, and Thursday we open from 5 to 1. Friday, Saturday we open until 2. Tapi opening hoursnya sama. Or open until guest pulang. Ya, dan these days a lot of guests actually join us for closing. Terus kita minum bareng habis itu. Ah, nice. Then they slept in the huts. Oh my God. There's the family things about, you know. Family sampai nginep. Oke, thank you banget Dem ya. Sukses. Your Thank you. Instagram di mana? My Instagram Yes. Demetria / is it slash? Underscore. Dash underscore. Demetria underscore At Demetria underscore Ramona. Ramona. Demetria underscore Ramona. Yes. Oke, guys, itu aja podcast kita sama Demetria. Please visit her di Hats Bar yang ada di Iskandar Syah, deket banget sama Senopati. Habis makan bakmihan di deket situ, please nongkrong di Hats Bar. Bisa nginep katanya ke sana. Enggak juga, enggak gitu. Follow IG-nya dan juga bisa diskusi, and don't forget to keep research, geek out kalau kata Ya, geek Demetria kalau mau jadi bartender hebat. Oke guys, thank you very much for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. And finally, thank you very much buat Farmfriends Indonesia buat kolaborasinya. Kalau kalian butuh bisa ke Instagramnya di Farmfriends Indonesia atau ke website di farmfriends.asia. See you next time guys. Bye-bye.